Cái tờ Sài Gòn Times đó là ở đây nha. Sao đây? Cái này nó làm sao? Uống vậy thôi à? Ok. Nó có một cái Bự quá nhỉ? nè, nó có một cái nắp đó, mình xoay qua. Không cần ha. Không cần. Rồi, Uống nắp ok. vậy. Không uống kiểu Mỹ. Rồi. Thế thì giờ muốn nói tiếng Anh hay nói tiếng Việt? Cả hai đều được hết. Ok. Thế thì tại sao lại tới Việt Nam theo cái đoàn gì đó? Đoàn gì? Đoàn sinh viên hả? Dạ, Năm 2008. năm cuối năm 2009, đầu năm 2010 là em tham gia một cái chương trình tình nguyện á. Đó là một cái chương trình của Đại học Princeton, Princeton. giúp đỡ những người khó khăn trong rất nhiều nước, nhưng mà tổ chức đó lại chọn Việt Nam cho KO đến và dạy học tiếng Anh miễn phí cho các bạn ở Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Hậu Giang. Dạy trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Yeah. Giang. Thế thì what's your first impression when you come to Vietnam? Oh, I think like it was just well, at first it was really different and super like because I'd first come here in 2007 with a program called Semester at Sea, Okay. which is through the University of Virginia. Okay. And that was a program where I traveled the world on a cruise ship. So through that, I came to Vietnam one time for just 1 week. So when I came back to Vietnam and went down to the Mekong Delta, it's very different from Ho Chi Minh City, you know? So I think it was, Go ahead. yeah, it was, there was a lot of challenges, differences, and many, I guess you could say, yeah, to me, maybe like many strange things that I would have to later try to discover and then understand. Intro shock. Yeah, Somewhat. yeah, for sure, some cultural shock. But, you know, I think because I had international experience before, it helped me to be a little bit more open and understanding to that. So culture shock, I think culture shock happens. Yeah, culture shock happens when you've just come to a country for the first time and you've never been anywhere else in the world. So I think for me it gave me a little bit of culture shock, but I knew kind of what Vietnam was all about. So it wasn't super shocking, I would say. So it's about the people and the cultural aspect that made you stay here. Right? Yeah, definitely. Yeah. I think as I continued to live here and teach myself Vietnamese and try to understand the culture, I feel like the more I understood, well, the less I actually understood. So I really wanted to stay until I understood it in a way that would make sense in my mind. And so that's when I chose to, after the program with Princeton ended about a year and a half of being here, I decided to stay this summer to kind of figure out more because I was still, you know, in my 20s and now I'm in my 30s, so it was different. Yeah, so I thought, and then during that summer is when things changed. Okay, Complete. I see. So how did your transition from teaching to singing in Vietnam? Well, I've always been a singer, and actually I would say that singing is the thing that helped me to learn Vietnamese very quickly because Vietnamese is a very musical language. And the transition from from teaching to singing, when I was working here in Ho Chi Minh City in the summer, I actually chose to kind of like sing in coffee shops in the evening just for fun, just to kind of relax. So then I started to meet many people through that circuit, and during that time, it was pretty popular. With Trịnh Công Sơn, right? Yeah. At that time. Not now. How about now? You still sing Trịnh Công Sơn with Diễm Xưa, something? Yeah, so I still sing Trịnh Công Sơn music, and every year I take part in the memorial concerts that his family puts on throughout the country, and I'm still like regularly I release certain songs, music videos, and
projects that sort of like hướng tới chuyện Công Sơn, like mỗi năm là sẽ có một cái dự án, và năm nay cũng không ngoại lệ, là cũng sẽ có một cái dự án là ngày 1 tháng 4 thì là ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng mà thì thường là KL sẽ ra một cái sản phẩm vào cuối tháng 3. Sản Nhưng mà phẩm của Kyo hay là của ai? dạ của KL, có nghĩa là Sản KL phẩm gì? sẽ Sắp tới sản phẩm gì? dạ năm nay là cũng chỉ làm ngắn gọn như là một cái bộ ảnh để mà với một cái chiếc áo dài được vẽ một cái vẽ chân dung của Trịnh Công Sơn trên Bộ ảnh nó để đâu? dạ sẽ là chắc là trên báo với lại trên các phương tiện truyền thông. Chỗ trang Facebook của Dạ Kyo. đúng rồi. Dạ Chứ không có triển lãm ngoài đường. Sách không có. không có hả? Ok. Vậy thì làm thế nào mà how can you overcome the skepticism about you as a foreigner singing Vietnamese song? What do you mean by skepticism? Overcome the skepticism and doubt as you a foreigner and you sing Vietnamese song. From who? From the audience, from everybody from here. Yeah, so I think anything that I do in my life, I do with like 115%. And so that's kind of my work ethic and what I feel is important to me. So when I first started singing Trịnh Công Sơn music would be like the first time I ever appeared on TV was in 2011. And that was for 10 years. 10 years, like a 10-year memory of Trịnh Công Sơn. And it was a big show, and I sang the song Phôi Pha at Đại học Kinh tế, in Hanoi. In Yeah. Hanoi. So that was Right. that was the first time I appeared on live TV, VTV1 and I think VTV4. And it was a very, very big show. It was also the first time. VTV1 and Yeah. VTV4 Yeah. for foreigner, Vietnamese overseas. Yeah, for everyone, yeah. No, VTV4 is only dedicated to them. Oh, I see. Yeah. So I appeared on that program, and I sang the song Phôi Pha, and that was a really, really pretty special moment for me, but also I think for Vietnam as well. And that was a big, kind of a landmark thing to do. And then after that, for the next 2 years, I met a lot of difficulty from 2011 to 2013 to basically convince the Vietnamese government as well as the Vietnamese people to let me sing on TV. But that's a political thing and probably not a good thing to write in this article. Okay. No problem. Yeah. Is it difficult to learn Vietnamese for you? Back Even then? with songs. Back then or now? Back then and now also. Yeah, so you I- still have to learn, right? Yeah, exactly. So language is a thing that always develops and changes through time. So it's a constant learning process. You never stop learning. You never stop learn. Every day is a new lesson in the pursuit of language and linguistics. So initially, I think it was very hard, especially because I've taught myself for the most part. Nobody helped me. I taught myself how to listen, read, write, sing, all of it in Really? Vietnamese. Yeah. So I had no formal teacher, so it was an extra challenge for me to learn Vietnamese. But you have teachers like Anh Tuyết, for example. No? yeah, so Anh Tuyết and Sue Black and a number of other singers, they helped to sort of fine tune my pronunciation in vocal performance, because the sound that your resonators make. So singers, we have 5 different resonators that create sound: your tongue, your teeth, your cheeks, your nose, and your voice box. So when you sing in English, it comes from your diaphragm and then out, right? So you'll notice that when Westerners sing, they have very, very powerful voices, right? And so I'm the same. I'm a classically trained opera singer, so the sound comes from here. But Vietnamese, because it's a very heavy vowel sound language, it requires you to use
cái vị trí âm thanh like is in your head. It's not here any longer, right? Not from the Yeah. stomach. So Anh Tuyết and Sue Black and a number of other singers helped to kind of fine tune my vocal resonation so that I could sing more clearly in Vietnamese. Would be like giống như là lúc mình mới vừa bắt đầu hát thì cái âm của mình nó sẽ bị tối và nghe không có rõ, nó không có thoát. Nhưng mà những người như Anh Tuyết và Sue Black và Cẩm Vân rất nhiều ca sĩ khác thì họ cũng đã giúp mình làm cho cái vị trí âm thanh khác đi và thoát ra. Giống Việt Nam. Yeah, giống Việt Nam đó. Yeah. Thế thì có cái kỷ niệm nào ví dụ với Anh Tuyết hoặc là với Cẩm Vân hay không? Hay là Sue Black? A lot, many. So I Thôi giờ nói về Anh Tuyết đi, vì Anh Tuyết là giờ là ở Hội An rồi. yeah. It's my country also. Yeah, so like the first time I went to, well, so I was singing in Sue Black's coffee shop, and at the time there was another, I wouldn't say he was famous, but relatively well-known Western singer on the scene named Lee Kirby. I don't know him. Yeah, Lee Kirby used to sing. Lee Kirby, yeah, and he used to sing Trịnh Công Sơn songs, and he would play the guitar. So Anh Tuyết, she knew about him. I knew about Lee, and then Anh Tuyết one day she called me and she said, "Hey, I'd like you to come to ATB, performance space and audition to sing here." And she held a concert with me. Cái gì cơ bay hả? Yeah. Phải vậy không? Is it? Yeah, đúng rồi. K-I ngắn á. Y ngắn. Yeah, y ngắn. Cơ bay cái gì? R. Phía trước là gì? Yeah. Ly. L-I. Yeah. Ly cơ bay. Giống như tên tàu. Yeah, Chinese name, no? similar. Yeah. And then also a man named Richard Fuller as well. He was, the two of them preceded me. And so Anh Tuyết, she decided to create a concert for 3 foreigners singing Trịnh Công Sơn music Okay. with her. So that was the first time I met her. And when I met her, we didn't really get along very well. At the time, I was very young and hot-tempered, and I'm a very, very strong-willed person. Okay. So one day I remember her saying to me, you think you're good, but you're not as good as you think you are, and you should be more willing to understand when someone's trying to give you advice rather than thinking they're trying to say bad things about you. Giống như là kiểu cô ta giống như là cô ta nói là kiểu Kyle phải lắng nghe người ta góp ý như thế nào, thay vì là Kyle cọc tính và Kyle nói là người ta đang nói xấu hay là chỉ trích. Thì và có rất nhiều những cái kỷ niệm trong cái khoảng thời gian đó, có thể nói là giữa Kyle và ca sĩ Anh Tuyết là đó là một cái hành trình. Nó có nhiều cái lúc đầu rất là bập bênh và khó. Nhưng mà nhờ như vậy mà thật sự á, thì mình có một ngày hôm nay khi mình trưởng thành hơn mà chính cái sự đó là, tại vì nếu như mình nói là ca sĩ Anh Tuyết là một người kiểu đỡ đầu, là thứ nhất là một người chị, là một người mẹ, giống như là một người đã giúp đỡ rất là nhiều cho Kyle có những cơ hội. Yeah. Nhưng mà kiểu là những người như Anh Tuyết nè, là Sue Black, là họ là những người đã cho Kyle diễn trong những cái đấu trường lớn của Việt Nam và đem Kyle đi rất là nhiều để mà hát cho những cái tỉnh khác, ví dụ như là Festival Huế nè, rồi là kết nối Kyle với những nhạc sĩ. Đúng rồi. Đà Nẵng, Hội An. Yeah, Huế. Đà Nẵng, Hội An có không? Đà Nẵng, Hội An cũng có. Nói chung là đó là một cái hành trình đi cùng nhau, và kể cả bây giờ cũng như vậy á. Còn chị Sue Black là một giọng ca, Kyle phải nói là một giọng ca tuyệt vời á, thì cũng giống như ca sĩ Anh Tuyết nhưng mà cái kiểu khác á.
Anh Tuyết thì học trường, Đúng rồi. trường lớp ra. Còn ví dụ như là chị Siêu là một người có một cái bản năng và là một người hát rất là máu lửa. So that's kind of why I like both of them from the very beginning. So and then Sue Black, one day I went to her coffee shop when I was still teaching in the Mekong Delta, and I said to her, I really like When? This was 2000, I think maybe middle of 2010. I came up from Haoyang to, so my students, I would always say to my students, it's easy to study English. And they would say, it's really hard, it's impossible. And I would say, there's nothing impossible. And they said, if you think nothing is impossible, You can't. why don't you go and sing with Sue Black? Because you really like her, and why don't you try to sing with her? So one weekend I came up with my fellow co-teachers. We went to her coffee shop and I said, hey, I really want to sing with you just to prove a point to my students. And she said, well, I've never really sung with a foreigner and I don't know how it's going to go. And I said, don't worry. And so we sang the song Ly Cà Phê Ban Mê together at her coffee shop. And then she said, hey, I really like your voice. If you knew how to control it just a little bit more and do this, a little bit less of that, and you could be really good, And so then she invited me to sing every weekend at her coffee shop. Really? Yeah. Where? It was on a street called, it was Near? actually, in Ho it Chi Minh used to be City. near the airport on a street called, Okay. I think it was called, Near the oh airport. God, is okay. Hậu Giang. I think the street was actually called Hậu Giang. Đường đó là One of the, Giang. yeah, anyway. No. Anyway, during the last dinner year, I can't catch you. Where are you from? Where are you? Where were you during the dinner year? Do you mean when you're trying to meet with me? Yes. I was very busy, so I had shows every day. Hát khắp mọi nơi trên thế à? miền đất nước á. Và Thế à? yeah, Chứ không phải ở Sài Gòn không à? có Ở ở Sài Thành phố Hồ Gòn, Chí Minh. đa số là ở Sài Gòn, nhưng mà cũng có những cái diện ở tỉnh. Nhưng mà ngày nào cũng có việc nên thực ra là cũng khó. Có gì hay không? Có chứ, là có rất là nhiều đi. cái hay á. Bữa Tết Giống như là năm nay là có, văn hóa thanh niên có hát không? dạ có. Với lại là năm nay là em có được mời là một trong ba ca sĩ hát cho lễ khai mạc của chương trình Đường Hoa Nguyễn Huệ á, trực tiếp trên HTV7. Thế thì có HTV9. kỷ niệm gì? Thực ra là cả sự nghiệp của mình đó, là mình chỉ đi từng bước thôi. Và giống như ví dụ như ngày xưa là mình chỉ ước gì mình sẽ được hát ở nhà hát thành phố. Và khi mình đạt được cái đó thì mình sẽ đặt thêm một cái mơ ước như là được hát ở nhà hát Trương Vương ở Đà Nẵng. Và sau khi mình làm cái đó là mình sẽ đặt thêm một cái mơ ước được hát song ca với nữ danh ca Khánh Ly, nhạc Trần Công Sơn. Và cuối cùng tất cả những gì mình đặt ra là đều có thành á. Và mình thấy có hát ở Trương Vương Đà Nẵng. dạ có. Rất nhiều lần rồi, bây giờ là chắc cũng phải 6-7 lần. Thế à? Dạ. Thích Đà Nẵng không? Đà Nẵng đẹp. Thích Hội An không? Có chứ, có. Hội An là quá thích rồi. Dạ. Ê. Và cũng có những cái kỷ niệm rất là hay với ca sĩ Anh Tuyết, là có một cái MV hai chị em làm á, là một cái ở Hội An, bài hát trời, cái bài bây giờ quên mất tiêu rồi. Được rồi, MV với Anh Tuyết được rồi. Yeah. Thế thì có gặp khó khăn gì không? Are you facing any many. difficulties Yeah, in life nhiều, here? rất là nhiều. Không có, người ta nghĩ là giống như một người nghệ sĩ, cuộc đời của họ chắc đơn giản, chắc ai cũng giàu, chắc ai cũng sướng. Thực ra là nghệ sĩ cũng là con người thôi. Cuộc sống vốn dĩ là thăng trầm, lúc lên lúc xuống. Và thậm chí là cái tâm lý của một con người nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian, chứ không đơn giản như là họ xuất hiện và họ cười tươi thì đương nhiên đó là công việc của họ, nhưng mà phía sau đó thì mấy ai biết là người ta như thế nào. Và có biết Đàm Vĩnh Hưng không? Yeah, đương nhiên. Đang bị kiện đó. Yeah. It's facing a trial. Yeah. It's facing, not yet. Okay. Nên thực ra là So how do you overcome your difficulties? I think like just with music, really, honestly. Really? It's like I think I could say this not just for myself, but for a lot of singers, music is very, very therapeutic.
It helps them to get through everybody. the rough times. It helps them to get through just. I think it's everything for me. Music is the most powerful thing on the face of the earth. That's what I think. And so Is American music also? Do you sing? yeah, of From course. time to time? Yeah, many times, of course. Yeah. Uh-huh. But not here. Only Vietnamese music here. No, I do a lot of American music here. I do. also? I On translate. stage, I mean. Yeah. I translate Vietnamese music to English, and I do it in both languages. I've done that for a lot of really popular pop songs. I've done it for Trịnh Công Sơn songs. What songs from Trịnh Công Sơn do you translate? Như cánh vật bay, Như cánh vật bay. Quỳnh Hương, Hạ Quỳnh Trắng. Hương, Hạ Trắng. Yeah. Có khoảng 2 bài nữa nhưng mà bây giờ tự nhiên không có nhớ. Yeah. Thế thì giờ có làm gì nữa không? Ngoài hát có làm gì? Không, chỉ là đi hát thôi. Đi hát không thôi. Hát, diễn xuất và làm MC thì có Thế à? Chứ không có làm gì nghề gì khác nữa Dạ không. bên cạnh. Rồi ở đây này hay ở đâu? Ở đây lầu này. Dạ không, em là gần đây. Thế à? Dạ, Ok. quận 3. Thế thì looking ahead, what do you hope to convey through your music and performances in Vietnam? So the first thing that I wanted to prove to Vietnam was that you can do anything you want to do as long as you really want it. Many people told me that I could never learn Vietnamese, that you it's can. too hard, that I'll never understand. Many people told me that you can't understand Vietnamese culture, you'll never understand Vietnamese people. And because people told me that I couldn't understand it, it made me want to understand it even more. Who said Everybody, basic people. that? Vietnamese or foreigners? Yeah, I mean, 10 years ago. This was 10 years ago. It's totally different now, right? But I mean, yeah, there was no. I mean, I would try to study Vietnamese myself, and Vietnamese people would say, "You'll never learn it. It's impossible. Only Vietnamese people can speak it." And I said that's ridiculous, right? Because language is the only thing that's free in the entire world. Anybody can speak any language they want to. It's not purchased or sold, can right? do it, It's not. yes. It's not bought or sold. It's Okay. it's simply there for anybody who wants to learn it. Okay. And so the first thing I wanted to do was prove that I could, in fact, sing in Vietnamese. I could speak in Vietnamese. And then the next step was, how can I move from showing that I'm capable of those skill sets into proving to the Vietnamese people that not only can I do it, I can do it really well, right? Yeah, And đúng so rồi. now Có cực không? Học có cực không? Yeah. Học qua tiếng, học qua bài hát, rồi học ở đâu nữa? Học ngoài đời nữa hay sao? Cực. Yeah, just học ngoài đời, đúng rồi. Cực. Trường đồi. Cực. Đúng rồi. Có sách không? Dạ không. Hồi đó là No không book. có sách. No. Yeah. Giỏi à? Better than I do with your language. Vậy á, giờ có một câu nữa nè. Do you stay forever in Vietnam or Oh. you will be back home? No, I don't think anything's forever. Yeah. You know, I think that's really funny because Vietnamese people always say the word luôn for everything. Like, đi thẳng luôn hả? Hay là đi thẳng luôn thì đi thẳng cũng phải tới một cái Điểm. điểm đến đúng không? Và ở Việt Nam luôn hả? It's like, no, nothing's forever Ok. in life. Ok. Nhưng mà bây giờ là mỗi năm có về thăm nhà bên Mỹ không? Yeah, mỗi năm là Kheo có show ở bên Mỹ. Thế à? Khoảng 2-3 lần gì đó. Show cho người Việt Nam. Thế à? Dạ. Ở Little Sài Gòn, ở California. Khắp mọi Little nơi trên đất nước Mỹ. Thế ở Houston, Có. Texas. Dạ, có. Rồi ở California tức là ở Những chỗ mà mình đã từng diễn rồi nè là Cali là đa phần là nhiều á. Little Sài Gòn. Vào San Diego, San Francisco, LA, Orange also. County, Ở đây, Orange rất County. nhiều. Thế à? Xong rồi New là York. Washington, New York. Seattle thì đương nhiên rồi. Seattle có người. New York là có
có Florida, có Giỏi. Detroit, Michigan, Right. Michigan. có Houston, Texas, có Las Vegas, có Las Vegas rất là nhiều hả? nhiều nhiều Có chỗ. gì đó, Thúy Nga Paris gì đó không có? Thúy Nga thì có tham gia những cái chương trình nhỏ của họ. Thúy Nga Paris. Mà gần đây nhất thì làm cái chương trình bên Thái vừa rồi, Thái Lan, nhưng mà không, ý là không có tham gia một cái tiết mục trên sân khấu, chỉ là tham gia cái phần tham đỏ và dẫn chuyện một phần. MC. Dạ. Thế thì bây giờ là bạn ước muốn gì không? Hay là Thật ra là nó diễn ra vậy? Thật ra là cái mơ ước của Kyle như lúc đầu thì chỉ là làm sao để mà mang âm nhạc Việt Nam và những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Và em cảm thấy là em đã làm điều đó khá là thành công. Nhưng mà đương nhiên là khi mình đạt được một cái mục tiêu của mình thì mình sẽ đặt ra thêm những cái mục tiêu khác, thì hy vọng là sắp tới là gì? chắc là cũng sẽ tiếp tục thể hiện tình yêu mà mình dành cho Việt Nam thông qua những cái dự án âm nhạc á, để mà có thể kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm mình đã từng có ở Việt Nam với cả 3 vùng miền. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ có những cái mà những cái dự án kết hợp với những cái nghệ sĩ khác. Thì Giờ hỏi một câu rất là riêng tư hả? Có cô gái nào gắn bó ở Việt Nam không? hiện tại là không có, tại Chưa vì có hay là không có? thật ra là từ trước đến giờ là cũng sẽ có những người Đã có hay là sẽ? cũng Will cũng có, or cũng already? đã từng có, nhưng mà thật ra là người ta cứ tò mò về cuộc đời riêng tư của Kyle, nhưng mà mình thấy là cái điều đó là Ok. giống như Rất là- nó không có phục vụ cho âm nhạc của mình á, We'll nên not go yeah, in my story. yeah. Okay, thank you very much. You have to go right now. Okay. Okay.